पुलिस लाइन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ अल-कादिर ट्रस्ट केस की समाअत। इमरान खान को नैब रावलपिंडी से पुलिस लाइन हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया। जिले इंतजामिया ने हिफाजती नुक्ता नजर से न्यू पुलिस लाइन गेस्ट हाउस को अदालत का दर्जा दे दिया। इमरान खान पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म भी आयद हो गई। इमरान खान की पेशी के मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम। अदालत के अहाते में दाखिला सिर्फ अदालत की जानिब से मजाज अफराद को दिया जाएगा। सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानून शिकन शरपसंद अनासर के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। तर्जुमान इस्लामाबाद, कैपिटल पुलिस। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह का रद्द अमल आया वो पूरे मुल्क ने देखा। पीटीआई रहनुमा अपने कारकुनों को जलाओ घेराव की तरगीब देते रहे। पीटीआई ने कल जो किया ये अवामी रद्द अमल था, ये मनसूबाबंदी के तहत हुआ। पीटीआई के लोग आज कहते हैं कि जो कल हुआ ये हमने नहीं किया। ये कल क्यों नहीं बोले कि ये हमारे लोग नहीं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम आनंद से। In response to crises such as the revolutions, wars, local and global economic disorders, pandemics, and or natural disasters. The subnational governments at the regional and local levels play an important role in the prevention, management, and recovery from natural disasters and pandemics. These jurisdictions are responsible for providing frontline services that are crucial for effective crisis management, including health care, civil protection, public order and safety, and for rebuilding lost or damaged physical infrastructure in the recovery phase. New business opportunities and the reallocation of resources from declining activities towards emerging opportunities are vital to recovery. Governments will need to avoid locking in old economic structures and business models, facilitating the creation of new firms and ensuring competition that can help underpin such restructuring. Investment in high-speed broadband communications networks that are part of economic stimulus packages must be accompanied by regulatory frameworks which support open access to networks and competition in the market. Such investment should also aim at stimulating the use of information and communication technologies, commonly known as ICTs, to secure economic and social benefits. Linking ICT investment with other large physical infrastructure investment, such as buildings, roads, transportation systems, health and electricity grids, allow them to be smart and save energy, assist the aging, improve safety, and adapt to new ideas. The crisis also represent an opportunity to raise investment in human capital, support for education and training that can accelerate the healthy transition to new jobs and emerging opportunities. It is also essential for innovation, which requires a broad set of skills. Building such skills starts in primary school and continues through firm-based training and lifelong education. Ambitious policy to address climate change makes economic sense to improve efficiency in the use of energy and materials, to move towards more sustainable manufacturing, and to develop new green businesses and industries. Examples are immediate win-win policies that governments can take advantage of, which include remove subsidies to fossil fuel-based energy production and consumption, cut trade barriers to climate-friendly goods, address market failures that prevent improvements in the energy efficiency of buildings and transport systems, reform policies that could achieve a given environmental objective more effectively. Ladies and gentlemen, how have the spread of emerging digital technologies and social media affected fundamental laws of the countries? The spread of emerging digital technologies pose broader challenges to fundamental rights, which must be addressed in order to maintain the quality of our democracy. Because data is held on a vast scale, the risks and impacts of its misuse are also vast. The dark end of digital spectrum threatens not just privacy and safety, but undermines free and fair elections, jeopardizes freedom of expression, information, thought and belief, and buries the truth under the fake news.
It seems clear that the digital world has been beneficial for freedom of expression and information. However, technology has created another problem from the pre-digital era. Human rights violations committed in the name of national security and counterterrorism, even by democratic and human rights respecting governments. This is one of the issues. Political participatory options have increased with new forms of communication, but in practice, the imbalances and problems are continuous, and manipulations and populism are real threats that diminish the stability of coexistence. Online harassment, trolling campaigns, and intimidation have polluted parts of internet and pose very real offline threats. Digital technology has brought many challenges to the enjoyment of human rights, to security, and to the governance. The test for governments, private sector actors, members of civil society, and the technology community is whether, through multi-stakeholder collaboration, they can develop proactive and holistic policies that ensure that technology is used to increase both freedom and security, and that the benefits of digital technology is spread to people around the globe. How has the globalization, immigration, trade flows, knowledge economy, and international commitments and agreements affected basic and fundamental law of national jurisdictions? This is another challenge, sir. The development of globalization brings about fundamental changes not only in the economy, in society, and in politics, but also in the law. These changes affect the areas subject to legal regulation, the technologies of communication and travel, the expanded economic areas, and the political opening of states lead to increase in cross-national communication, international dispersion of production system, transnational trade, global markets, mobility of people and businesses, and offshore investments. These processes have both desirable, socially advantageous effects as well as effects that are damaging to society. So it's two ways. In the private law context, parties in different jurisdictions sign contracts of sale, multinational enterprises from competition limiting cartels that affects the world market, and through the dissemination of files in internet. Copyright violations occurs in a multitude of states simultaneously. The term globalization helps to remind that new communications technology means that companies really can have global reach and local operations without actually establishing themselves with permanent regional or national headquarters, which is almost going on in especially the social media platform things. The fact that human rights groups cannot easily fix such non-state actors in a certain place has led us to believe that some of these global actors are everywhere and nowhere at the same time. Similarly, public law is confronted by cross-border cases when emissions damaging to the domestic environment are released from foreign territory. Foreign suppliers offer gambling via internet. Multinational concerns divert profits to subsidiaries located in offshore tax havens, and financial supervisory authorities control the sale of foreign financial products. In criminal law, corresponding challenges arise when in the prosecution of transnational terrorism and global organized crime and economic crimes, cross-border investigation are coordinated and access to persons or evidence abroad obtained, and we need to have a close interaction and cooperation in this regard in future. In the area of international criminal law, new problems arise when armed groups attack foreign territories rather than their own country. It is a seamless transition from cross-border activities which take place in the territories of two or more countries to activities of global magnitude whose effects are felt at around the world, and which can only be solved by joint efforts of the world community of states. One of the reasons why we are here to discuss these issues and find out solutions as well. As a result of this increasing need for cross-border regulation, the traditional law of nation-state is confronted more and more frequently with transnational activities that affect several states, endanger legal decisions that must be enforced in foreign territory, and raise issues that can only be solved on a global level. In summing up, ladies and gentlemen, we must realize that in order to live better
and do good in modern times of globalization, we need to have constant and smooth interactions amongst the states. Thank you very much. पार्लियामेंट हाउस में आइन की गोल्डन जुबली की मुनासबत से 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन इस वक्त जारी है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार आइन की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क में जमहूरियत के लिए आइन की अहमियत होती है। जमहूरियत में सियासी जमातों का किरदार अहम होता है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट केस में रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। इमरान खान पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म भी आयद होगी। इमरान खान को नैब रावलपिंडी से पुलिस लाइन हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया है। जिला इंतजामिया ने हिफाजती नुक्ता नज़र से न्यू पुलिस लाइन गेस्ट हाउस को अदालत का दर्जा दे दिया है। इस हवाले से तफसील मालूम करते हैं वहाँ पे मौजूद हमारे नुमाइंदे इमरान मनसब और बिलाल शेख से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। citizens' rights and freedoms by limiting government's powers and ensuring that it operates within defined territories and boundaries. In Pakistan, Constitution plays a critical role in ensuring stability and continuity of state. It provides a clear set of rules and procedures for the functioning of the government, which helps maintain stability of the state. However, with changing times, Constitution needs to adapt to evolving needs of society. This can be achieved through amendments and reforms that reflect changing social, political, and economic landscape of the country. 75th anniversary of Pakistan, of the Constitution of Pakistan, provides an opportunity today to reflect on the need for balance between stability and adaptability of the Constitution. Stability is necessary because it provides a clear set of rules and procedures for functioning of the state, which helps ensure continuity of the state. Constitution stability also promotes confidence in the government, which is crucial for maintaining law and order and economic development. However, adaptability is equally important because it allows Constitution to address changing needs of society and reflect aspirations of people. Constitution's adaptability can be achieved by making changes that reflect changing times while preserving fundamental principles and values of Constitution. Thus, any changes to the Constitution need to make a responsible and in a balanced manner. In this context, Pakistan's parliament plays a critical role in ensuring that Constitution is amended in a responsible and balanced manner. Till date, 26 amendments to Constitution have been passed by Parliament of Pakistan. Today, we are observing 75th anniversary of Constitution of Pakistan, which is encouraging us to address 4 key questions that this conference has raised. Let us address one by one. The first question is, what challenges do constitutional democracies face in the 21st century, and how can they adapt to meet these challenges while maintaining the core values and principles? In my view, constitutional democracies in the 21st century face several challenges, such as rising inequality, polarization, erosion of trust in democratic institutions, spread of disinformation, and growing influence of non-state actors. These challenges pose a threat to core values and principles of constitutional democracies, such as individual rights, rule of law, and representative government. To meet these challenges, constitutional democracies need to adapt and evolve. That is, one way to do this is by ensuring that democratic institutions remain responsive to the needs and aspirations of citizens. This can be achieved by increasing citizen participation and engagement in decision-making process, promoting transparency and accountability in government, and strengthening rule of law. Another way to meet challenges facing constitutional democracies is by investing in education and civic literacy. Finally, constitutional democracies must work together to address global challenges such as climate change, terrorism, and migration.
Collaboration and cooperation can help build trust and strengthen democratic institutions while also addressing shared challenges facing international community. The next question is, how should the basic constitutional structure adopt in responsive to crises such as revolutions, wars, local and global economic disorders, pandemics, natural disasters, etc.? In my view, crises such as revolutions, wars, local and global economic disorders, pandemics, natural disasters, and other emergencies can have a significant impact on basic constitutional structure of a country. सेनेटर फारूक एच नाइक पार्लियामेंट हाउस में आइन की गोल्डन जुबली की मुनासबत से 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। और इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट केस में रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। उन पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म भी आयद होगी। इमरान खान को नैब रावलपिंडी से पुलिस लाइन हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया है। जिला इंतजामिया ने हिफाजती नुक्ता नज़र से न्यू पुलिस लाइन गेस्ट हाउस को अदालत का दर्जा दे दिया। इस हवाले से तफसील मालूम करते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इमरान मनसब और बिलाल शेख से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त पुलिस लाइन इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना के फौजदारी केस और जो अलकादर ट्रस्ट नैब का जो केस है उस हवाले से जो जिस्मानी रिमांड के लिए उनको पेश किया जाना था, उसकी समाअत के लिए जो पुलिस लाइन है उसको आज एक दिन के लिए अदालत और सब जेल करार दिया गया है। और बताया जा रहा है कि इमरान खान को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहीं पर रखा हुआ है। तो अभी अब से कुछ देर पहले इमरान खान के वकला भी अदालत पहुंचे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जजेस भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। इस इलाके को जो है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कॉर्डन ऑफ किया गया है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर कोर्ट रिपोर्टर बिलाल शेख मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि ये तोशाखाना फौजदारी केस और जो नैब का अलकादर ट्रस्ट केस है, पहले तो इसके हवाले से हम इनसे जानते हैं कि है क्या। जी बिलाल शेख साहब। जी बहुत शुक्रिया इमरान। बुनियादी तौर पर जो तोशाखाना फौजदारी केस है, ये तो आपके इल्म में है कि जब तोशाखाना केस का फैसला आया था इमरान खान के खिलाफ उसमें नाअहली का, तो उसमें फैसले में ये भी कहा गया था कि इमरान खान के खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन फौजदारी कार्रवाई करे। और इस पर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के कमिश्नर जो हैं, उन्होंने बाकायदा एक केस दर्ज करवाया था, फाइल किया था इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो ज़ेर समाअत है। उसमें आज एक तो फर्द जुर्म आयद की जानी है इमरान खान पर, उसके लिए वो जिस तरह आपने बताया कि सब जेल करार दिया गया है, इसको एक दिन के लिए अदालत डिक्लेयर किया गया है यहाँ पर H11 में। ये जो पुलिस लाइन साहब, मैं आपको इस हवाले से बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि जो तोशाखाना फौजदारी केस है, ये इससे पहले जो सेक्शन जज थे ज़फ़र इकबाल साहब, वो इसकी केस की समाअत करते रहे। तकरीबन 5 माह ये केस चलता रहा और इस दौरान जो है मुख्तलिफ इमरान खान की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर होती रहीं और केस को लटकाया जाता रहा। लेकिन जैसे ही एक ट्रांसफ़र हुई, एक दूसरे जज आए जिनका नाम हुमायूं दिलावर था, उन्होंने पहली समाअत 2 मई को की और दूसरी समाअत उन्होंने 5 मई को की। और 5 मई को की जाने वाली समाअत में उन्होंने जो है इस मामले को बिल्कुल ही निपटा दिया और ये 10 तारीख थी कि इसमें जो है वो फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तो आज फर्द जुर्म के लिए भी इमरान खान को तलब किया गया था, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी रीजंस थी इसकी वजह से जो है अदालत को आज यहाँ पुलिस लाइन में शिफ्ट किया गया है। और दूसरा नैब का अलकादर ट्रस्ट था जिसके पर कल इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कल की पेशी थी उस हवाले से शेख साहब से जानते हैं कि शेख साहब क्या था सर कल का केस। बुनियादी तौर पे इमरान खान को जिस तरह आपके इल्म में है कि कल गिरफ्तार किया गया था नैब की जानिब से अलकादर ट्रस्ट केस में। अलकादर ट्रस्ट बुनियादी तौर पे ये एक प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं बहरिया टाउन, उनकी जानिब से जो तकरीबन 60 अरब रुपए का जो वाजबात का केस था। बुनियादी तौर पे जो ये रकम थी बहरिया टाउन की, जो बरतानिया में फ्रीज़ कर दी गई थी, ये रकम जब हुकूमत पाकिस्तान के पास आई तो इस रकम को जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे तकरीबन 460 अरब रुपए की जो बहरिया टाउन कराची की जो कुछ रकम थी उसमें इमरान खान की जानिब से अंडर हैंड एडजस्ट कर दिया गया इमरान खान की जो है वो हिदायत पर। और ये 60 अरब रुपए की तकरीबन रकम जो थी ये इसके हवाले से ये केस था कि गैर कानूनी तौर पर दी गई है, जिसके बदले में बहरिया टाउन जो है उन्होंने मुबैना तौर पर तकरीबन 450 कनाल से ज़्यादा जहलम के करीब जो ज़मीन है वो एक ट्रस्ट बनाया गया अलकादर ट्रस्ट, जिसके जो ट्रस्टी थे वो इमरान खान और उनकी जो बेगम है बुशरा बीबी, उनके नाम रजिस्टर्ड था। ये 450 कनाल की ज़मीन थी। ये इस हवाले से ये केस है। इसमें 200 कनाल
زمین جو ہے وہ فرا گوگی کے نام پر بھی کی گئی تھی. جی ہاں، اور اس میں یہ زمین جو ہے نہ صرف یہ جہلم کے پاس بلکہ تقریباً 200 کنال جس کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر بنی گالہ میں بھی ان کے نام یہاں پر ٹرانسفر کی گئی. یہ اس حوالے سے کیس ہے جس میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور آج اس کیس میں بھی یہاں پر ان کو ریمانڈ کے لیے جو ہے احتساب عدالت میں یہاں پیش کیا جانا ہے. جی بالکل، آپ سے کچھ دیر میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ سماعت شروع ہونے والی ہے اور جیسے ہی سماعت شروع ہوتی ہے تو ہم آپ کو اس حوالے سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے. عمران منصب اور بلال شیخ ہمیں تفصیلاً اس کیس کے حوالے سے آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اسلام آباد پولیس نے عمران خان کی عدالت میں پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں. ترجمان کے مطابق عدالت کے احاطے میں صرف مجاز افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی. سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر سیکیورٹی کو ہائی الرٹ رکھا گیا ہے اور مسلح پولیس تعینات کی جائے گی. قانون شکن شرپسند عناصر کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ کل سرکاری عمارتوں اور گھروں پر حملے کیے گئے. پی ٹی آئی رہنما اپنے کارکنوں کو جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب دیتے رہے. سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اس عمل کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اپنے بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان کو جس کرپشن کیس میں گرفتار کیا گیا ان کو اس کیس میں کم از کم 15 نوٹسز بھیجے گئے تھے. القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان نے جواب داخل کرنا تھا تاہم وہ اس کیس میں پیش نہیں ہو رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان گرفتار ہونے کے بعد جس طرح کا رد عمل آیا وہ پورے ملک نے دیکھا. پی ٹی آئی نے کل جو کیا یہ عوامی رد عمل تھا، یہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا. وفاقی وزیر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ آج کہتے ہیں کہ جو کل ہوا یہ ہم نے نہیں کیا. کوئی سیاسی جماعت اس طرح کا رد عمل نہیں دیتی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق سمیت دیگر رہنما گرفتار ہوئے تھے اور شہباز شریف کو صاف پانی کیس میں بلایا گیا اور آشیانہ میں گرفتار کیا گیا. ہم نے کبھی اس طرح کا رد عمل نہیں دیا جو پی ٹی آئی نے کل دیا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو کر رہی ہے وہ ملک پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہا ہے. پی ٹی آئی کے لوگ کل عوامی اور ریاستی املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے، ان کے لیڈروں نے انہیں کیوں نہیں روکا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ان کا باقاعدہ میڈیکل چیک اپ کرایا گیا اور دیگر ایس او پیز بھی مکمل کر لی گئی. جب زبان پارک میں پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے گئی تو پولیس والوں پر پیٹرول بموں سے حملہ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ جو قانون ہاتھ میں لے گا وہ پاکستانی ہے نہ پاکستان کا شہری. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ عمران خان اور اس کے خاندان نے القادر ٹرسٹ میں اربوں روپے کی ڈکیتی کی. وہ نیب اور عدالت کو مطمئن کریں. عمران خان نے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا. شرجیل انعام میمن نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ پی ٹی آئی کارکنوں نے کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بسوں کو جلایا. پرتشدد کارروائیوں میں ملوث افراد کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. Al-Qadir Trust is an open and shut case. Al-Qadir Trust بالکل ایک مقدمہ ایسا ہے جس میں اس مقدمے میں ہی سزا اس کی بنتی ہے. کہیں آپ نے دیکھا اتنے دن عمران خان کو دیکھا روزانہ کے ٹی وی میں خطاب کرتا تھا، کبھی عمران خان نے القادر ٹرسٹ کے بارے میں کوئی صفائی پیش کی ہے؟ آپ عوام کو آ کے آپ اپنی عدالتوں کو جواب دیں، نیب کو جواب دیں. اسی نیب لاء کے تحت عمران خان نے اپنے سیاسی مخالفین کو چن کر نشانہ بنایا، ان کے ساتھ زیادتیاں کی، ان کی زندگیاں تباہ کی. دس از دا کلیئر میسج فار دا انٹرنیشنل میڈیا آلسو کہ عمران خان is arrested because of his corruption and corrupt practices. He's not been politically victimized by anyone or any political party or any government. اشرف کہتے ہیں کہ جمہوریت ایک مسلسل عمل ہے جو کسی بھی معاشرے کے لیے اپنے حقوق اور فرائض کی پاسداری اور آئین کی بالادستی کا راستہ متعین کرتا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس میں آئین کی گولڈن جوبلی کی مناسبت سے 2 روزہ عالمی کنونشن کے ابتدائی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آزادی کی اصل روح جمہوریت میں پنہاں ہے. آئین تمام پاکستان کے تمام شہریوں کو یکساں حقوق فراہم کرتا ہے. راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ 1973 کا آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو اور دیگر سیاسی اکابرین نے متفق ہو کر تشکیل دیا جس نے ملک میں جمہوری اقدار کو مضبوط کیا. It is the author of the Constitution. It is the sole legislative organ. The people's will stems from here and all institutions must be answerable to this sovereign and supreme body of the people. This is the crux of our Constitution and this is our only way to an all-inclusive, mutually respecting, diverse and dialogue-based Pakistan.
Democracy is not a product, it is a continued process. Freedom must be reinvented in every generation. Constitutional democracy is not all about changing a regime through ballot, but creating and strengthening the very building blocks of democracy, namely a vibrant civil society, a free impartial media, a meaningful women's participation, inclusion of diverse voices without the discrimination of class, color, creed, race, and religion, a transparent election system, and an impartial and universally respected judiciary. Pronounced in a constitutional democracy like ours, like Pakistan. In my view, the foremost challenge to constitutional democracy anywhere in the world, but more so in Pakistan, is what the Honorable Acting President of Pakistan, Farmer, a short while ago stated: the non-state actors, the militants, the extremism. And what is the challenge? The challenge is that if in this fight you lose and the militant wins, that means the end of constitutionalism. So you can't afford to lose this fight. You must win. Because if the militant and the non-state actor wins the fight, this house is gone. The constitution will be the dustbin. But, Honorable Speaker, there is a side also. When you are fighting the militants, in order to exterminate them, there are demands from you and from the House. And the demands are from the security establishment that they want more and more powers to fight the militants. So you have to strike a balance. And this is the challenge of a constitutional democracy. They demand more powers, and the exercise of those powers erodes constitutionalism, erodes fundamental rights. So while you cannot afford to slacken the fight against the militants, you also cannot afford to give unbridled and unchecked powers to the security establishment. And this is the challenge. And the Honorable Speaker knows, and who would know better than him, that there was a challenge to us when there was a demand for setting up military courts, which were completely eroding the constitutionalism. But it was the wisdom of people like Honorable Speaker and the political parties' leaders sitting here that they allowed military courts, but with a sunset clause. So you have to face this kind of challenge. And Honorable Speaker Saab, the challenge is dramatized when, and I don't name any country, but if there is a perception that in any constitutional democracy, the non-state actors have the backing of some elements of the state, then the challenge becomes more profound. And it is in such situations when the honorable members of the parliament and the Speaker of the parliament will have to play a very critical role. The second challenge that I want to place before this distinguished gathering, which all constitutional democracies face, but again, not as much as in Pakistan, and that is the rise of populism. And we have witnessed the rise of populism in Pakistan. And when populism rises, democracy, democratic institutions, and the Constitution becomes the first casualty. So we are confronted with the challenge of populism. I don't want to name anybody. It will be unfair. But you and I, and everyone knows that we are passing through a phase of extreme populism in Pakistan. And this poses a great challenge to constitutionalism, which we have to address. The third challenge, Honorable Speaker Saab, in my view, is the polarization.
To some extent, as the Honorable Law Minister had pointed out, that polarization is inevitable because political differences are, in a way, polarization. But when the polarization becomes so deep and so pervasive that it does not remain confined to political parties, it creeps into the state institutions. When the state institutions are polarized from top to bottom and left to right, now that is pretty serious polarization. And you all know we have witnessed what kind of polarization we are witnessing, not only between the political parties or within the political parties, but also within the state institutions which have been considered to be sacrosanct, whether those institutions are in Islamabad or in Rawalpindi or anywhere in provincial capitals. The state institutions have been polarized, and this poses a very serious threat to constitution in the changing environment of Pakistan. Honorable Speaker Sahab, another challenge, in my view, is the concentration of wealth in the hands of a few people. In the sea of poverty, when the wealth is concentrated in the hands of a few, those few cannot survive for long. There will be upheaval. And this brings me to the idea of equitable economic field. आइन की गोल्डन जुबली की मुनासबत से 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कन्वेंशन इस वक्त जारी है। सेनेटर फज़लतुल्लाह बाबर का कन्वेंशन से खिताब, उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं और पार्लियामेंट हाउस के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिनको फेस करना होता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और एथोपिया के वज़ीर ममलकत बराए उमूर ख़ारजा मस्कन ओरेगा के दरमियान कराची में वफूद के सतह पर मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों के आगाज़ से पाकिस्तानी ताजरों को अफ्रीकी ममालिक में नई मंडियों तक रसाई के लिए आसानी होगी। अफ्रीकी ताजरों के लिए पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस्लामाबाद में एथोपिया के सिफारत खाने के क़याम का खैर मक़दम किया। नायब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके ख़ानदान समेत 16 मुल्ज़िमान को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बेगुनाह करार दे दिया। नायब ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी है। अदालत ने शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ की अबूरी ज़मानत में 24 मई तक तौसीक़ कर दी है। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत के दौरान समाअत हमजा शहबाज ने तिब्बी बुनियादों पर हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। दौरान समाअत नायब ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में सप्लीमेंट्री रिपोर्ट अदालत में जमा कराई और कहा गया कि अस्तर नौ तफ्तीश से ये बात सामने आई है कि वज़ीर आज़म, उनके बेटे हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, अहलिया नुसरत शहबाज समेत दीगर मुल्ज़मान का कोई किरदार सामने नहीं आया। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नायब तरमीमी एक्ट की रोशनी में मुल्ज़मान पर करप्शन के इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। अदालत ने मज़ीद कार्रवाई मुलतवी कर दी और वज़ीर आज़म के दामाद हारून यूसुफ और ताहिर नकवी की अबूरी ज़मानतों में 24 मई तक तौसीक़ की। नायब लाहौर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनकी अहलिया नुसरत शहबाज, बेटे हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज समेत 16 मुल्ज़मान के खिलाफ 8 अरब मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी कोई तशवीशनाक अमल नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक की गई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी में तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल किए गए हैं। मजीद खबरें शामिल करें। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी गुज़श्ता रोज़ कोर कमांडर हाउस लाहौर खाली करवाने के दौरान पीटीआई के मुश्तइल कारकुनों के पथराव से शदीद जख्मी हो गए। पथराव के बायस उनके चेहरे और नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, जबकि आंख को भी नुकसान पहुंचा। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद इकरम के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल में डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी की आंख का ऑपरेशन जारी है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत में भी सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज बंद हैं। सूबे भर में पहले से जारी जमात नहम के इम्तहानात का आज होने वाला पर्चा भी मुलतवी कर दिया गया है। तहम ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस शेड्यूल के मुताबिक चल रही है। सरकारी दफातर समेत शहर के तमाम रास्ते और दुकानें भी खुली हैं।
کراچی کے مختلف علاقوں میں سڑکوں اور شاہراہوں پر ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ہیں۔ شاہراہ فیصل کے دونوں اطراف کی سڑکیں ٹریفک کے لیے کھلی ہیں۔ شہر میں تعلیمی ادارے بھی کھلے ہیں اور میٹرک بورڈ کے 9ویں 10ویں جماعت کے پرچے بھی معمول کے مطابق ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ صوبے بھر میں کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور انتظامیہ کو ضروری احکامات دیے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اور نجی املاک کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اسے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو نے کہا ہے کہ بلوچستان میں حالات پرامن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں آمد و رفت کے لیے تمام شاہراہیں کھلی ہیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے الرٹ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر سرفراز چیمہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق عمر سرفراز چیمہ کو جعلسازی کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ عمر سرفراز کو متعدد بار طلب کیا گیا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ اینٹی کرپشن کی ٹیم نے صبح فجر کے وقت ان کے گھر سے انہیں حراست میں لیا۔ اور ناظرین، القادر ٹرسٹ کیس ہے کیا؟ یہ ایسا معاملہ ہے جس میں برطانیہ کی حکومت کی جانب سے حکومت پاکستان کو واپس کیے گئے 50 ارب روپے سے زیادہ کی رقم نجی ہاؤسنگ سکیم کے کھاتے میں ایڈجسٹ کی گئی اور اس کو بدلے میں 5 ارب روپے سے زیادہ مالیت کی اراضی حاصل کی گئی۔ عمران منصب خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ القادر ٹرسٹ کا معاملہ پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ مبینہ طور پر 50 ارب روپے سے زیادہ کی رقم کو لیگل کور دینے کے بعد منظر عام پر آیا تھا۔ قومی احتساب بیورو نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے نام پر سینکڑوں کنال اراضی کے بارے میں انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کیا۔ نیب قانون کے مطابق جب معاملہ انویسٹیگیشن کے مرحلے میں آ جاتا ہے تو پوچھ گچھ کے لیے گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ نیب نے القادر ٹرسٹ میں تحقیقات کے لیے عمران خان کو باقاعدہ سمن جاری کیے تھے مگر وہ کسی بھی تاریخ پر حاضر نہیں ہوئے۔ بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹی ٹائکون نے اپنے دوسرے غیر قانونی معاملات کو کور دینے کے لیے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کی زمین عمران خان اور ان کی اہلیہ کے نام کی تھی اور دوسرے قیمتی تحفے بھی دیے جن کی آڈیوز بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی 4 دن لے لی ہیں، ابھی تک لیٹر نہیں آیا، تالے بھی لگ گئے ہیں، رپورٹ بھی جمع ہو گئی ہے۔ میں کیا عدالت میں تو کیا بنے گا ہمارا؟ میں نے کہا تو کہتے تم پینک نہ ہو، تو پھر میں آپ پہ فون آیا کہ بی بی ہے کہہ رہی ہے ٹھیک ہے کل تن لیٹر لازمی ملے گا۔ ہفتے تو پہلے منگا رہی ہوں۔ یہ تم کس کو مٹھی دے رہی تھی؟ تم نے اول کو تم نے دی کیا ہے؟ میں نے کہہ دی تو کہہ رہا تھی کہ تو پوچھا نہیں تھی پہلے کتنے کیرٹ ہو گئے؟ میں کیا میں تیرے کو پوچھا میں کہا 3 تم کتنا پہنتے ہو؟ میں نے کہا 3 کے تم نے کہا 3 ٹھیک ہے، کہتی ہے نہیں 500 کم از کم منگوا کے دو اس کو۔ جہلم کے قریب جے ٹی روڈ پر القادر یونیورسٹی کا سنگ بنیاد 5 مئی 2019 کو سابق وزیر اعظم عمران خان نے رکھا تھا۔ یہ منصوبہ القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کا حصہ ہے۔ دستاویزات کے مطابق بحریہ ٹاؤن نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو ضلع جہلم سوہاوا میں 450 کنال اراضی عطیہ کی تھی۔ اس اراضی کا معاہدہ بحریہ ٹاؤن اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے درمیان ہوا تھا جس پر دونوں نے دستخط بھی کیے۔ 200 کنال زمین فراگوگی کو بھی دی گئی جس کی ٹرانزیکشن کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ یہ ایک فراڈ تھا جو پلاٹ کیا گیا جس پر نیب تحقیقات کر رہا ہے۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ گزشتہ روز ایک سیاسی رہنما کو نیب نے قانون کے مطابق گرفتار کیا۔ اس معاملے سے افواج پاکستان کا قطعاً کوئی تعلق نہیں، تاہم پی ٹی آئی کے کچھ شرپسند لیڈرز نے اشتعال ڈالا کر اپنے گمراہ کن مرکز کو استعمال کرتے ہوئے سرکاری املاک، فوجی تنصیبات اور عمارتوں کو نقصان پہنچایا اور اپنی جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کو آگے بڑھایا۔ باقاعدہ منصوبے کے تحت شرپسند عناصر کو گورنمنٹ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اثاثوں اور املاک کو نقصان پہنچانے کا کہا گیا تاکہ دھونس اور جلاؤ گھیراؤ سے اپنے مضموم سیاسی مقاصد کو حاصل کیا جا سکے۔ پی ٹی آئی کے کچھ لیڈر سیاسی فائدے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو جلاؤ گھیراؤ کی مسلسل تلقیب دے رہے ہیں جو کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی ہے۔ جو جگہ آپ کو دکھائی گئی ہے وہاں پہ نکلو۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے اب کہ ہم نے اب ہر حد تک جانا ہے ان کے خلاف۔ اس وقت آپ لوگ میرا ساتھ دیں، پہنچے آپ لوگ سارے غازی گھاٹ پہنچے۔ میں اپنے جنوبی پنجاب کے دوستوں سے کہتا ہوں آپ تمام سڑکیں
تمام ہائی ویز، تمام پلیں جو کہ جنوبی پنجاب سے اور پورے پنجاب سے گزرتی ہے بند کر دیں۔ دار بابو سے آپ اس حال لے پایرونار سے اوسو او د حال هغه مین کم چې حال هغه ته وګورئ چیرونار سلاړه ناظرین، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے زہریلے اور ملکی امن کو سبوتاش کرنے کے بیانات آپ نے ملاحظہ کیے۔ تشدد پر اکسانے اور ماورائے قانون خلاف ورزیوں کی ان اہداف کے باوجود قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مکمل تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور ادھر بلوچستان ہائی کورٹ نے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کے لیے درخواست میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ چیف جسٹس عدالت بلوچستان نعیم اختر افغان اور جسٹس عامر نواز رانا پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے آئینی درخواست پر نوٹس جاری کیے۔ ایڈوکیٹ عبدالرزاق شرک کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان کا قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اقدام غیر آئینی تھا۔ عدالت نے ابتدائی دلائل کے بعد فریقین سے 29 مئی کو جواب طلب کر لیا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارت نے سری نگر میں گروپ 20 کے مجوزہ اجلاس کے لیے سیکیورٹی کی آڑ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں، چھاپے اور پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نام نہاد سیکیورٹی پلان بھارتی میرین کمانڈوز کے حوالے کیا گیا ہے، جبکہ سری نگر اور مضافات میں اسپیشل آپریشنز گروپ اور نیشنل سیکیورٹی گارڈز تعینات ہیں۔ اور ابھی آپ کو آگاہ کریں گے موسم کی صورتحال سے۔ السلام علیکم، خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں گرم رہے گا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں دن کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ اور اب بات کریں گے گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی، تو سب سے پہلے مٹھی کی بات کریں گے، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ چھور 44، تربت بھی 44، جبکہ جیکب آباد اور لسپیلا میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ سپورٹس بلیٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں 19 سال کے طویل انتظار کے بعد کوئٹہ میں نیشنل گیمز کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ ایونٹ 12 مئی سے شروع ہوگا۔ نیشنل گیمز مشل 14 تاریخ کو کوئٹہ پہنچے گی۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد۔ نیشنل گیمز کوئٹہ میں 12 مئی سے شروع ہو رہے ہیں۔ مقابلے 30 مئی تک جاری رہیں گے۔ 34ویں نیشنل گیمز میں 6000 ایتھلیٹ سمیت 7000 آفیشلز کوئٹہ پہنچ رہے ہیں۔ نیشنل گیمز وینیوز کی تیاری کے لیے 10 اور ایونٹ کے لیے 400 ملین روپے بلوچستان گورنمنٹ فراہم کر رہا ہے۔ ایکسپیرینس بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے جو آئیں گے ہم اسے جو ہے نا امید نہیں لوٹائیں گے، بلکہ وہ ہماری مہمان نوازی اور ہم سے خوش ہو کر جائیں گے۔ مارشل آرٹس، باکسنگ، فٹ بال اور ویٹ لفٹنگ سمیت دیگر مقابلے کوئٹہ کے 12 وینیوز پر ہوں گے۔ فٹ سال، تھرو بال، کینوئنگ اور ویمن کرکٹ کے ایگزیبیشن میچز بھی ایونٹ کا حصہ ہیں۔ کوئٹہ میں سوئمنگ، رائفل شوٹنگ اور روئنگ کے اسٹینڈرڈ ایریناز نہ ہونے کی وجہ سے یہ مقابلے لاہور، جہلم اور اسلام آباد میں کروائے جائیں گے۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بلے باز اور جارے مزاج بیٹر فخر زمان نے آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ کا ایوارڈ جیت لیا۔ پلیئر آف دی منتھ اپریل 2023 کے لیے فخر زمان، سری لنکا کے پربت جے سوریا اور نیوزی لینڈ کے مارک چیپمن کو نامزد کیا گیا تھا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف 5 ون ڈے میچوں میں عالمی رینکنگ میں دوسرے نمبر پر موجود فخر زمان 363 رنز بنا کر مین آف دی سیریز قرار پائے تھے۔ فخر زمان نے ایوارڈ کے لیے ووٹ دینے پر تمام ووٹرز اور مداحوں کا شکریہ ادا کیا۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں براہ راست کوالیفائی کرنے والی 8 ٹیمیں مکمل۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم ایک روزہ کرکٹ ورلڈ کپ میں براہ راست کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہو گئی۔
आयरलैंड और बांग्लादेश के दरमियान चेल्सफोर्ड में खेले जाने वाला पहला वनडे मैच मुसलसल बारिश के बायस नहीं हो सका, जिसकी वजह से आयरलैंड के बराह रास्त क्वालिफाई करने के इम्कानात खत्म हो गए और खुशकिस्मत जनूबी अफ्रीका आखिरी वक्त पर क्वालिफाई कर गया। आयरलैंड को वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हासिल करना थी। तहम अब आयरिश टीम जिम्बाब्वे में क्वालिफायर खेलेगी। क्वालिफायर में वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, स्कॉटलैंड, ओमान, नेपाल, यूएसए और यूएई शामिल हैं। क्वालिफायर की टॉप 2 टीमें वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगी। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त That National Accountability Bureau yesterday arrested Mr. Imran Khan, former Prime Minister and Chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, under a arrest warrant, which was duly examined by Islamabad High Court, and Islamabad High Court has declared his arrest under proper legal procedures and under lawful authority. So this is an arrest which is not motivated by any political victimization. This is an arrest which was not done at the behest of the government. It is an arrest that was made by the National Accountability Bureau, the institution that is supposed to look after corruption cases in the country, and it is an independent body. Unfortunately, the response that was given by followers of Mr. Imran Khan have, I think, created a great embarrassment for their own party and for him. The scenes that came on the media of loot and plunder are most deplorable. Because Mr. Khan had been championing all through his career that he stands for rule of law. He had been lecturing the people of Pakistan what is rule of law in Western democracy. And today, he and his followers are showing examples of worst fascist responses that one can ever find in history. This is the worst kind of demagoguery, the worst kind of fascism that is being demonstrated by a leader whose rise to fame was sports. As a sportsman, he ought to be championing sportsman spirit, tolerance, and respecting rule of law. But instead, he has chosen a path of spreading anarchy, chaos, and destruction in the country only to protect himself from accountability. Mr. Imran Khan, on a number of occasions, said that if ever there was a case against him, he will voluntarily present himself before the authorities for investigation. And as you know, that this case in which he has been arrested by NAB is a case of graft, a case of embezzlement, a case of corruption of 160 million pounds, which is 60 billion Pakistani rupees. 160 million pound, which was confiscated by UK crime agency on charges of money laundering from a Pakistani real estate tycoon. Mr. Imran Khan, under a fraudulent deal, under a deal of self-benefit, he, instead of depositing that 160 million pounds in national exchequer, he allowed that amount to be deposited
in the state bank account to settle the dues of the same person who was fined 160 million rupees. So in fact, 160 million pounds which were confiscated from this person for money laundering in UK, Imran Khan returned that confiscated money back to him so that he could settle his account with Supreme Court. Now this is worst kind of corruption, and he did this to gain personal benefits. Everyone knows that he created a trust with his and his spouse's name as owners and got benefit of huge chunk of land, and there were also audio recordings which talked of some jewelry, gifts of jewelry that Mr. Imran Khan and his wife got from the same person. Now this is not a small case. It is 60 billion rupees of Pakistani taxpayers' money which should have been deposited in the national account. Mr. Imran Khan, through a malified action, allowed that money to be paid back to the same person who was found guilty of money laundering for his own personal benefit. So now my question is, if such a case happens in Western country or any country, whether it is UK or USA, what would the law do? If there is a case where any Prime Minister or head of the government is found to be indulging in such practice, won't anti-corruption agency or crime agency in that country investigate that case? Won't they proceed to arrest that person if he is not cooperating with the investigation agencies? You saw that before, whenever he was summoned to the court, he would appear in courts at his own leisure. As and when he deemed fit, he will appear before court, and that too only when court would give him a final warning. But before that, he even defied the orders of the courts, and not only did not appear before courts, but he even went to the extent of threatening a lady judge. When security agencies went to his home to serve that summon of appearance before court, there was attack on the security agencies. Petrol bombs were thrown. Dozens of policemen were injured, seriously injured. Stones were thrown. There were firearms. There were terrorists present, known terrorists there. So, and everyone saw those images, how PTI supporters protected his house and they were attacking the law enforcement agencies who had gone to just serve notice from the court. Similarly, what happened in judicial complex in Islamabad, this is before each one of you. Not only that he attacked the judicial complex, we have a history. Imran Khan had earlier attacked Pakistan television building, the place where we are sitting. In 2014, this place was ransacked. Not only he ransacked Pakistan television compound or offices, he also ransacked Parliament. He attacked the Parliament. Now, will United States forgive those who attacked Capitol or at the behest of President Trump? No. They are all facing charges. And I think it was a big mistake at that time by the government to not arrest him for attacking the Parliament, because Parliament is very sacrosanct. But in order to not create more hostility, we showed a lot of magnanimity. But Imran Khan misunderstood or took advantage of that gracious approach of the government to maintain political harmony in the country. And he has gone further, and he has not only attacked, yesterday his followers have attacked state properties, security institutions' properties, but he has even gone to the extent of attacking public transport and, worst of all, burning schools. Now, who has been burning schools in Pakistan?
it has been the extremists, and now the credit goes to PTI, who have burnt schools also in this country. Now, how can any society tolerate this kind of behavior, this kind of lawlessness, this kind of anarchy? So the law has to take its course, and those who have indulged in these kinds of activities will be taken to task. But I want to assure you that there is no political vendetta, there is no political victimization in any of the actions that have been taken by NAB. It is an independent authority. NAB has arrested Mr. Imran Khan under a lawful legal warrant, which has been cleared by the High Court and declared to be legal. Now, Imran Khan, who was arresting all the opposition leaders during his term as Prime Minister, I went through a punishment in a death sentence for more than 2 months and was later on cleared by the High Court that it was a baseless case. But we never resorted to such tactics. Mr. Nawaz Sharif was arrested, Mr. Shahbaz Sharif was arrested, all of our frontline leaders were arrested. But did PMLN ever resort to such kind of violence? No. Has People's Party or other parties resorted to such kind of violence? No. I mean, no other party has ever shown this kind of behavior that PTI supporters and Mr. Imran Khan has shown, which clearly shows that he is on a path of creating chaos in the society. He was ousted not through any conspiracy, but for the first time in the history of the country, a Prime Minister was removed through a constitutional process of no confidence. His own allies left him. There was no PTI dissident who voted in no confidence motion. It was just his own allies who left him after his failures, after his poor conduct, and they felt very unhappy with the government and they left him. As simple as that. And majority came on the opposition side. It was a constitutional vote of no confidence, and then he was ousted. Instead of accepting that decision in a sportsman manner, he said it's either my way or highway. Either country will accept me as Prime Minister or I will not allow this country to be run. He went to the extent of trying to sabotage the IMF agreement. He went to the extent of sabotaging countries' relief efforts after the climate disaster that hit us. His party went to the extent of calling international agencies not to help the government in the wake of that climate disaster. So, unfortunately, the behavior that PTI has been demonstrating has been very unethical, undemocratic, and purely fascist. And we are reminded how in history demagogues have caused destruction to their societies. But Pakistan will not be allowed to become hostage to such politics of demagoguery or fascism. We are a democratic country. If Imran Khan feels that he has been unfairly arrested, he can prove his innocence before the court of law, just as we did. I proved my innocence before court of law. All the leaders from opposition, they contested their cases before courts. That is the democratic way. But this is no way that you start inciting people for violence, you cause destruction in the country, you cause loss to the economy, and you try to bring bad image to the country internationally. So I just wanted to clarify this, that Mr. Imran Khan does not face any political vendetta, he does not face any political victimization. He faces the accountability for his own misdeeds of corruption in which he indulged. And we are witness, because in cabinet secretary testified that this agreement which they presented to UK authorities to transfer the money instead of Government of Pakistan account to Supreme Court account to settle private persons' fine, this agreement was never shown to the cabinet meeting. Cabinet secretary said the meeting had concluded
and Mr. Imran Khan just shared an sealed envelope that this is an important agreement and cabinet should approve it. And when some of the cabinet ministers questioned that at least we should be shown, they were snubbed. So this is how, in a very opaque manner, in a very non-transparent manner, he carried out this fraud, embezzlement, graft, and now he's not willing to be accountable, held accountable, something which he has been demanding for everyone in this country. But it seems that Mr. Khan believes in accountability of 220 million Pakistanis, but not for himself, not for his party. This is not democracy, this is not rule of law, this is fascism. Thank you. Is your government is considering following yesterday's arsenal tax, number one? Number two, is your government going to take any action against Mr. Malik Riaz, who is the main beneficiary of this case, and he is said to be close friend of PDM leadership? First of all, the security agencies will present their report, and whatever they recommend, government will act accordingly. But let me say that we cannot have double standards in this country. That for some people, you hold them accountable even if they burn a police post. And for others, even they do much more daring acts and the state shuts its eyes. This will create implications. This will have implications for Pakistan. So there will be one law. Anyone who takes law into their hand, anyone who acts in a manner which is anti-state, the actions that PTI followers were committing yesterday were not against the government. They were against the people of Pakistan and they were against the state of Pakistan because they targeted important state institutions. They targeted important state infrastructure. They targeted schools. This is not acceptable at all. We have fought a great war against terrorists who used to burn our schools, who used to stop our girls from going to schools. And today, PTI is doing the same thing. It is burning schools to deny education to our children. We cannot allow this kind of behavior. And all those who are involved in the case will be investigated by the NAB. You can ask this question to NAB because they are dealing with this case, but I am sure that they will carry out justice and anyone who is related to this crime will be investigated. So, while the security of such important buildings was not ensured by the You see, this was done very spontaneously and because these normally in 75 years, people have not crossed the red lines. Some of these institutions, for example, during Zia martial law, People's Party went through a lot of persecution, but you don't find that People's Party workers crossed that red line anywhere. During Musharraf martial law, PMLN went through worst persecution, but no one ever crossed that red line because end of the day, these are our state institutions. If we weaken them, we also strengthen non-state actors who are trying to destabilize Pakistan. So Pakistan needs to preserve its security institutions, respect them. So therefore, it was not really expected that anything like this would happen. And I think PTI yesterday crossed many red lines. The provincial, these incidents have taken place in provinces. So provincial government and provincial law and order agencies are taking stock of the situation and also apprehending the culprits. They are trying to recognize them through video images and trying to gather their record. But let me assure you that we cannot allow such precedents to be repeated. Can you please add in this how many people were killed or injured during the violence? Ministry of Interior will, I think, give a statement about that. Any idea about the number of people arrested yesterday? I don't have exact figures because it is in the domain of provincial governments. So we can get numbers from them and share with you. Can you tell us about the security plan for the next coming days? Yeah, government is taking all the necessary security precautions. And as you know that these violence incidents were not outpour of any public demonstration.
These were targeted demonstrations planned by Mr. Imran Khan himself, by his own party workers. So these demonstrations or violent actions by no means show that there was any public support for their cause or their call. These were rank and file of PTI workers who had been given these tasks. Most of their Punjab Assembly ticket holders were told to bring people. So this was an organized attack on government buildings, on state infrastructure by PTI, and well rehearsed and well planned under the supervision of Mr. Imran Khan, who was fearing that they may be, his arrest may be coming in coming days. So to protect himself from such arrest, he had carried out detailed meetings and plans for his own workers to put up such kind of actions to create fear amongst government departments not to touch him. No person in Pakistan is untouchable. Every person in Pakistan is accountable before law. So Imran Khan may be a big superstar or maybe a big celebrity. If he says that he's above constitution, he's above law, he's above accountability, he's mistaken. And my request to his followers is that if you truly believe in the cause of rule of law, if you truly believe in the cause of accountability, then set an example and have the confidence. If you believe that this case is based on mala fide, if this case is not true, then he will be set free by the courts. But if he is guilty, then you cannot protect his corruption by such violent acts. You are also becoming guilty of protecting his corruption and causing damage to the state properties. Thank you very much. वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मानने वाले वाकई कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं तो उन्हें चाहिए कि कानून का एहतराम करें। Yeah, because it is an ongoing situation, but I can safely say that the damage caused to state infrastructure and properties runs into billions. They have really destroyed many police vans, buses, metro bus station, many schools. So this is a loss to the taxpayer. This is a loss to the poor people of Pakistan. They will have to now rebuild this infrastructure, but we will hold those who have carried out this violence also accountable so that they also pay for the damages they have done. I'm sorry, I will ask again because I think I don't understand, but is there any specific security measures for the next coming days? Yeah, the government has taken the necessary security measures and preventive measures so that we do not allow them to, carry out more actions as they have done yesterday. And inshallah, we are hopeful that security will be back to normal. There are few people from the party who are doing this. Common man is not part of this unrest. So government is taking all the necessary precautions and measures to protect important buildings, to protect foreigners. So I think there is no grave threat to security or serious threat. Ji. Anyone? So my question is, why was please introduce yourself, please first. Yeah, hi. My name is Ariba Shahid from Reuters. My question is, why was police lines turned into a sub jail? And do you think that Khan will be able to run for elections in November, October following this? And more importantly, what is the government stance on PTI leadership being arrested? Why were they arrested? Yeah, first of all, this court was shifted on the recommendation of the local administration because they created such a scene in judicial complex last time that there was a security situation in the judicial complex. So in order to keep law and order and security of the concerned
people and the judges, it was important to take necessary precautions. So as a precautionary measure, it was shifted to these police lines, safe premises, because last time they created a very rowdy scene there and violent scene at the judicial complex. So we did not want to see a replay of any such action again. The PTI leadership, who are part of the provocation, incitement and violence which was seen yesterday across the country, obviously they will be held accountable, and if there are cases against them for inciting violence, police will arrest them. And Mr. Imran Khan will face the law. If he is considered innocent, he will contest the elections, but if he is found guilty of corruption, then obviously he will have to face the consequences of that corruption. Thank you. Okay. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। जो भी पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुंचाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम तर इक़दाम ले रही है, हिफाजत इक़दाम किए जा रहे हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टीज़ और इसके साथ साथ सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचाने ना दिया जाए। गुज़श्ता रोज़ की निस्बत आज सिक्योरिटी के मैय्य ज़्यादा किए गए हैं, सिक्योरिटी इंतजाम को बेहतर किया गया है हुकूमत की जानिब से, ताकि इस तरह के इश्ताल अंगेज़ी दोबारा ना हो सके। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।